exposed to Kerala only at a very late age. I wish I had come here earlier. And the second reason is learning Malayalam is one of the most difficult things to do on this planet. എനിക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വസ്തുത നിങ്ങളോട് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്. ഞാൻ വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നത്. നേരത്തെ വരേണ്ടതായിരുന്നു. അതെനിക്കൊരു നഷ്ടമാണ്. മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒന്നാമതായി ആ ഭാഷ ഞാൻ വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. രണ്ടാമതായി അത് പഠിക്കുക എന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിയും. That is why I am very, very thankful for Principal Sahab here, who has very generously offered his services to translate what I am saying to you now. എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കടപ്പാടുണ്ട്. കാരണം എന്റെ പ്രസംഗം വളരെ നന്നായി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം ഏറ്റത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ കടപ്പാട് കാണിക്കുകയാണ്. I am sure that if I say something wrong in English, Principal Sahab will translate it and make it correct when he speaks in Malayalam. എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇനി വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ പ്രിൻസിപ്പളായ ഞാൻ അത് വളരെ മോശമില്ലാതെ തന്നെ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. Friends, I am a journalist, a sahafi, a patrakar, and that is why I have been given the topic today, media and the current challenges before it. ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ്. എനിക്ക് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിഷയം ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളും അതിന്റെ സമൂഹത്തിലെ ഇടപെടലുകളും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. I have been a journalist now for almost 30 years. I started in the year 1985. Today is 2015. 30 വർഷമായി ഞാൻ ഈ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫീൽഡിലാണ്. 1985 ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ചത്. I have done many things. I have worked as a reporter, as a producer. I have worked for TV channels, for newspapers. But my most interesting and challenging job has been as an investigative reporter. ഞാൻ പല ജോലികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടുണ്ട്, TV റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി ചാനലിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് എന്റെ അന്വേഷണാത്മകമായ എന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ആളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. When I was a small boy, I think I was 13 or 14 years old, I lived in the city of Allahabad in the state of Uttar Pradesh, UP, which is also known as Ulta Pradesh. ഞാൻ 10-13 വയസ്സ് കാലത്ത് ഞാൻ അലഹബാദിൽ, യുപിയിൽ അലഹബാദിൽ ആണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. പക്ഷേ ഉൾട്ട പ്രദേശ്, അതായത് ആകെ ഉൾട്ടാക്കുന്ന പ്രദേശം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. Those were the times in the early 1980s when there was no internet, no television, no easy access to any material coming from any part of the world. അക്കാലത്ത് ഒന്നും കാര്യമായ വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഫോൺ സന്ദേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയാണ് അന്നുണ്ടായത്. Yet I was an inquisitive child who wanted to know, who had a hunger for knowledge. And during one of my visits to a local library, I read somewhere a statement. ഞാനന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കന്ന് വായിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ലൈബ്രറികളിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. That statement was, news is what someone somewhere is trying to hide. എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഈ വാർത്ത എന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു. News is what someone somewhere is trying to hide. Everything else is advertising. ന്യൂസ് അത് പലയിടത്തും പലരായിട്ടും അത് മറച്ചു വെക്കുന്നു. എല്ലാം ഒരു പരസ്യം പോലെയാണ് കാണുന്നത്. That means whether it is the politician or the bureaucrat, the police or anyone
who is associated with the higher levels of society, of government, always has something to hide, and it is my job as a reporter to find what that person is hiding and bring it out to the people of this country. രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമായാലും പോലീസുകാരായാലും അവർ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് പല വാർത്തകളും മറച്ചു വെക്കാറുണ്ട്, മറച്ചു വെക്കുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കുന്ന വാർത്തകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി. ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. The biggest challenge before the media today is that it is now completely publishing the news that is advertising and not reporting the news that people are hiding. ഇന്ന് പല മാധ്യമങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പരസ്യങ്ങളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ന്യൂസുകൾ, വാർത്തകൾ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല. Why do I say that? I say that because if you pick up the newspaper or if you watch the TV news, you will always find it is full of statements made by a politician, a political party, a minister, a district magistrate, a police officer. Nowhere do you find a journalist really investigating the truth and going behind the claims of these people. ഇന്ന് ഏത് മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും, അത് പത്രങ്ങളായാലും അത് ടെലിവിഷൻ ആയാലും, അതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെയും, അതായത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും, അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രസ്താവനകളാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചെടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഇവരാരും കൊടുക്കുന്നില്ല. Dear friends, what is happening today is that instead of being outside the system, instead of being an entity whose job it is to expose wrongs in the system, the news media has today become part of that system. ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റിന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് സിസ്റ്റം, വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. There are many examples of how this is happening. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. One of the biggest example of the news media failing to do its duty, one of the biggest examples of that is its coverage of terrorism cases in India. ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഇന്നത്തെ ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് മറച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. I remember when I became a reporter in the 1980s, people like me used to question the police, and the police used to be scared of reporters like us. ഞാൻ 1986 ഞാൻ വാർത്തകളെ അന്വേഷിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവിടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തുറിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു. Today, if any of you were to ever go to a press conference by the police commissioner or any other senior police officer, you will find that reporters are simply taking notes of whatever the police